Welcome to the Catholic Focus, your go-to update on news anchored on spiritual events and milestones, socio-economic and political updates, as well as triumphs across Kenya and beyond. I'm Asasha Elizabeth. Alongside me is Eric Maluki, who is my co-anchor in sign language, bringing you today's stories that inspire, inform, and engage. So stay tuned as we cover the key highlights shaping our community's future, from education to justice, health, and beyond. Now let's dive into today's top stories. We start off in a concerted effort to ensure that Catholic education remains both impactful and relevant in the country. Principals, head teachers, rectors, directors, and coordinators from Catholic private schools across Kenya have gathered for the 11th Catholic Private Educational Institutions Association Kenya Capuchin Conference. The conference officially kicked off today, Tuesday, April 8, 2025, and will run until Friday, the 11th of April at the Catholic University of Eastern Africa, Kwea, in Nairobi, under the theme Catholic Schools, Pilgrims of Hope, Journeying Together in Faith and Renewal. The gathering is dedicated to inspiring, strengthening, and paving the way forward for Catholic education in Kenya. This event brings together key stakeholders committed to fostering a faith-based, values-driven learning environment that will guide and shape future generations. Among the distinguished attendees are Archbishop Maurice Muhatia Makumba of the Archdiocese of Kisumu, who also serves as chairman of the Kenya Conference of Catholic Bishops KCCB, and Bishop Simon Peter Kamomoe, the auxiliary bishop of Nairobi. Here are some of the key highlights and responses from the remarks delivered on the first day of the conference. Take a look. Education is necessary for human fulfillment, self-fulfillment. A society without education is a hopeless society. Talking about quality education goes without saying, because our involvement in education underlines the need for us to provide quality education to society. The paramount importance of education in the life of a human person and the influence of such education on human development and social progress has never been in doubt. My dear friends, my brothers and sisters, this, in effect, outlines the Catholic Church's vision as to the goal of education, which in itself touches on what defines Catholic identity in the formation of the human person. Many of our institutions have begun retooling teachers in preparation for the implementation of senior schools. And we have witnessed strong collaboration between Capuchin School and the Ministry of Education on this matter. As many of our schools have witnessed an increase in enrollments at the ECD and junior school levels, it is crucial that we plan ahead to ensure that we are well prepared for the future developments, particularly as we expand to senior schools. Great message right there, and we shall be keeping tabs in Kwea, bringing you updates up until Friday when they'll be adjourning. Now from Nairobi, let's now head in Busia County, where the family of a first-year students from Mount Kenya University's Thika campus is demanding justice following the mysterious death of their son under circumstances that have left them with more questions than answers. The student Felpama Bwire hailed from the Rumbie village in Funyula constituency, Busia County. The family of the student Felpama, who hailed from Rumbie constituency, now are appealing to the Directorate of Criminal Investigations and the Ministry of Education to intervene.
This comes after an initial report suggesting suicide was contradicted by an independent postmortem pointing to head injuries. Our reporter Susan Bulemi has the details. What was meant to be the beginning of a promising academic journey has now turned into a painful search for justice. The family of Fel Palma Bwire, a first-year student at Mount Kenya University in Thika, is still in mourning 2 weeks after laying him to rest following his sudden and suspicious death. Bado nalilia haki ya mtoto wangu. Sijapata ripoti yoyote kutoka kwa shule, sijapata ripoti yoyote kutoka hata kwa student leader wa shule kuniambia ni nini kilifanyika. Licha kuwa mtoto wangu alikuwa mgeni kwa hiyo shule, nilikuwa natarajia kuwa hata administration ya hiyo shule ingenieleza tu mtoto wako amekufa na amekufa kwa hii hali, angalau nijihisi kuwa hata wananifariji kwa njia moja ama nyingine. According to the mother, Jerusa Bwire, her world came crashing down after receiving a distressing call from police officers at Kabati police station, informing her of her son's death. When she arrived, she was told that Fel Palma had died by suicide, an explanation that she says doesn't add up. Hatukuhusishwa katika hiyo postmortem licha ya kujitoa na kutaka kuhusishwa. Nguo za mtoto ambazo alikuwa ameaga nazo, tulipoulizia walituambia kuwa nguo zinachomwa. Tukauliza ni kwa nini, wakasema ni sheria hiyo hospitali ambapo ni General Cargo Thika, wakasema kwa hao huwa wakichoma nguo za maiti. The young man was reported dead under unclear circumstances, with police from Kabati police station initially informing the family that he had died by suicide, allegedly hanging himself inside a hostel facility. Tulielekea kule pahali ambapo mtoto tuliambiwa kuwa alikuwa amejinyongea. Tulipofika pale, mambo haikuwa sawa, vitu ambavyo alikuwa anatuambia havikuwa vina add up. Tulipata kuwa kijiti ambacho alituonesha mtoto alikuwa amefungia kamba kilikuwa kiepesi mno ambacho akingeweza kubeba ule uzito wa ule mtoto. Tulipata pale fimbo mbili na tulipata kuwa viatu vya mtoto vilikuwa visafi sana licha ya kuwa mvua ilikuwa imenyesha nyingi. Hapo ndipo tuliamua kama wazazi, kama familia, tena kukuja kurudia postmortem ya pili kwa kuwa ile ya kwanza hatukuwa tumehusishwa. But an independent report from another hospital painted a different picture. One that revealed blunt force trauma to the head, contradicting the police report that claimed suicide by hanging and raising fresh concerns about the actual cause of death. Tulipofika huku Busia, baada ya kuchukua mwili wetu kutoka General Cargo, tukafanya tena upasuaji wa mara ya pili, tukaona kuwa mtoto wetu hakujinyonga, aliuawa, alipigwa na akavunjika skull na alinyongwa na akafungwa kamba. The family now points an accusing finger at Mount Kenya University, alleging silence and inaction over the incident. They are calling on the Ministry of Education and investigative agencies to thoroughly probe the matter and hold those responsible to account. Nilichukua hatua, nikapigia Dean of Student, lakini jambo la kuhuzunisha sana, nilipokuwa nampigia kumuuliza kweli mtoto wangu amekufa na amekuwa student wa hiyo shule, Dean aliweza kunikatia simu. Alinikatia simu, nikashindwa ni nini mtoto wangu alikuwa amefanya tu kwa shule, na yeye ni mgeni, hata amekufa. Kila mtu mwenye alijihusisha kwa ile upasuaji wake pia naye anatupatia, tunapatiwa wrong information. Ikiwa administration pia nayo haitaki kutujulisha juu ya kifo ya mtoto wangu. As investigations stall, their cry for justice now echoes beyond Rumbie village, calling on authorities to act before another family suffers a similar fate. Ni ombi letu tu kwamba wacha mtoto mwingine, mzazi mwingine pia asiwe na kilio kama chetu. Serikali mtusaidie. Tunataka watoto wetu wasome, na watasoma aje kwa environment kama hii?
yenye unaamka asubuhi na wanakuitia maiti. Utakuwa na raha kupeleka mtoto shule? Tuache watoto wetu wakuwe wezi, tuache watoto wetu wakuwe wakora kwa sababu hakuna usalama? Wanieleze tu ni nini kilifanyika ndiposa mtoto wangu akakufa, mtoto mgeni ambaye mtoto ndio ilikuwa siku ya kwanza yake kwenda Nairobi, hajamaliza miezi miwili na amepatikana amekufa kwa mikono ya shule, lakini shule haijajibika kwa vyovyote vile. Haijanieleza chochote kuhusu kifo cha huyu mtoto, haijanieleza kitu chochote. Kwa hivyo mi bado tu nalia nikiomba haki. Kuna picha ambazo footage ambazo ziko kwa hiyo shule kupitia kwa DCI. Munezeenda huko ndani muambiwe ni nini kilichojiri. Naomba tu tena Ministry of Education, huyu mtoto alikuwa kwa mikono yenu. Huyu mtoto huwa akilipiwa part of nini, hata kama alikuwa analipiwa, kuna pesa ambazo zinatoka kwa idara ya elimu. Naomba tu mwende muniulizie ni nini kilifanyika kwa hiyo shule. As the family in Rumbie village continues to seek answers, what remains is a growing concern over the safety and well-being of students in institutions of higher learning, and a grieving mother who says she will not rest until justice is served for her son. Reporting for Catholic Focus, my name is Susan Bulemi. Quite a devastating story indeed, and we pray and hope that the DCI and the Ministry of Education will act on that and will continue to follow up on this story and bring you the updates as they come in. Moving forward is that yesterday, April the 7th, marked World Health Day with a continued focus on pressing health matters. And one of the major contributors to mental health challenges in our society is drug and substance abuse, which have been linked to a significant rise in mental health issues. There is a growing need to intensify efforts in raising awareness and tackling this challenge head-on. During a marathon organized to raise funds for addressing mental health issues, stakeholders including Bishop David Tagana, Secretary General of the Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya, voiced their concerns about the increasing number of young people turning to drugs and substance abuse. They emphasized the negative impact and this has on their productivity and by extension on the nation's development. Our reporter Deborah Mwania brings us more on this story. The marathon brought together a National Authority for Campaign Against Alcohol and Drug Abuse (NACADA), clergy and rehabilitators. They called on all stakeholders including government, healthcare providers, community organizations and other individuals to join hands and address the challenge that continues to negatively impact on individuals and the society. Bishop Tagana highlighted that most of the youths are languishing because of drug and substance abuse, and therefore rescuing them from the menace is the most important thing, noting that he believes saving them before they perish is possible. GOA as a church believes that the 72% of the Kenyan population who are youth needs to be helped so that those who have already not got into drug addiction and drinking and messing their lives, that they can be prevented or protected. And those who have already got deep into drug addiction, that we can connect them with institutions and initiatives that can help them with their sobriety. Because we believe that everybody matters in this country, in this nation, and we believe that nobody has got too deep into these things that they cannot get out. And we want to make every effort to ensure that we have fewer people getting into these things or nobody, because our country is going to lose a very big generation of strong people who are energetic, who are creative. So that is why we are out here running for wellness, campaigning against drug addiction and alcoholism.
Speaking at the event, George Kalisa, who is the NACADA coordinator in Nairobi County, affiliated the increase in mental health issues to alcohol consumption, stating that there is higher prevalence of anxiety, depression, and other psychiatric disorders affecting individuals who drink alcohol irresponsibly and other outlawed substances. He urged parents to ensure they enlighten their children on the effects of alcohol, drug, and substance abuse. Tatizo la pombe katika nchi yetu limekuwa kama sasa linakuwa kama donda sugu because hata kuangalia kulingana na utafiti leo tumefanya, pombe ndio aina ya uraibu ambao unatumika zaidi kuliko uraibu wote hapa nchini. Ukiangalia statistics zetu zinasema kwamba percentage ya Wakenya ni kama 11.8% of Kenyans wanatumia pombe, na hiyo ni idadi kubwa sana ambayo lazima sisi kama serikali na washikadau wote tutahusika katika ku address those issues. Watu wengi wamekuwa na matatizo ya kiakili ama mental health issues, na most of these mental issues zimekuwa drug induced ama zimechangiwa na utumiaji wa pombe na madawa ya kulevya. Tumeona vijana wengi wanatumia mihadarati kama muguka, miraa. Naona pia tumeona kwamba wengi sasa wameharibika kiakili na imewatatiza kimaisha yao. Most of our parents they don't play their role as far as giving proper guidance to their children. Na hao watoto wao wameenda kwamba wameingia katika mihadarati. Kwa hivyo sisi leo tumekuja kuwaelezea kwamba wazazi wana majukumu ya kuwapatia mwelekeo mwafaka ambao unafaa kwa hawa watoto wetu, kuwazuia wasikie katika utumiaji wa pombe na mihadarati. Daniel Gashaja, a therapist who was part of the event, encouraged those addicted as well as those who have addicted persons not to give up but rather seek assistance towards rehabilitation. He also noted that mental health issues are often overlooked due to stigma, limited resources, and lack of awareness, urging Kenyans to join the fight towards a drug-free nation. So we are happy that through the run and the success of the run, we have been able to sensitize a lot of people. And as you saw in the crowd, we have been able to reach out to people and share our stories, share our experiences professionally, and also just tell them that there is a solution and that there are resources available in the society, from the church to people like NACADA, to organizations like My Clean Slate, to wellness centers like Ambassadors Wellness Center. So this is a call, a wake-up call, because one of the factors that we are experiencing in this region is that drugs and substances are kind of the major cause of mental health issues. Reporting for Capuchin TV Catholic Focus, my name is Deborah Mwania. Now, back to Nairobi, is that the vetting process for the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) commissioners is progressing as scheduled following the interviews for the chairperson position conducted from March 24th to the 26th of March. The focus has now shifted to the commissioner candidates. This phase commenced on the 26th and is set to continue until April 24th. Today, 5 candidates are appearing before the selection panel for individual interviews aimed at assessing their suitability for the commissioner roles. The panel is committed to completing the selection process by April 25th, after which the names of the successful candidates will be presented to the president of the country. The president is supposed to exercise that mandate in consultation with and in understanding the political context. Transmitting the results. We always think of, the system failed. During the procurement of those systems, do we ask the hard questions? Can this system work in adverse conditions like cold weather, hot weather, humidity, all that? I would also be looking at the security of these devices. And as a commission, one of the things that I'll be looking at, and this is something I'm very passionate about, is to review the security policies and the security architecture that the IEBC uses to run the elections. The participation rates of the voter turnout
in the last election. At 65, again, that is the least in 2 decades in this country. And I think we need people who can actually look at it. We now turn to a truly heartwarming story, one that shines a light on the quiet heroes among us and reminds us of the simple but profound power of kindness, resilience, and community spirit. This is the inspiring story of Alfred Kasenge, a dedicated county official in Taita Taveta, whose daily act of service has captured the hearts of many. Every morning, rain or shine, Mr. Kasenge stands by the roadside near Mwanyambo Primary School, ensuring that young pupils cross safely on their way to class. In a world that often rushes past, his commitment is a gentle yet powerful reminder that care and compassion still thrive in our communities. Parents and teachers alike have lauded him not just for his consistency, but for his genuine concern for the children's well-being. His presence offers peace of mind to many and has become a symbol of trust and selflessness. It may seem like a small gesture, but for the pupils who look up to him and the parents who rely on him, Alfred Kasenge is a real-life hero, an everyday champion whose actions speak volumes about the kind of society we can all aspire to build. Take a look. Hapa ndo mwito wangu, nimekuwa nikiitwa kila siku asubuhi. Hata ikifika saa 10 nasikia usingizi umekatika kwa sababu kuna mtoto anakutegemea wewe. Nikaona hawa watoto ile shida wanapata na hawa pikipiki. Hiyo kitu ikanikosesha usingizi. Kuanzia hiyo ilikuwa ni 2023 mpaka sasa, na kishaga saa 12 niko hapa kwa ajili ya maisha hawa watoto wadogo. Yani tunataka watoto wetu wawe safe pia. Na nimesema kazi mpaka uipende. Wezi rauka saa 12 unakuja kuhakikisha usalama wa watoto unless unapenda kazi yako. Kitu cha kwanza napenda hii kazi. Na napenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ile nguvu ananipatia haki ni ajabu sana. Kwa sababu nasemaga hii inaitaga part 1. Part 1 ya kazi yangu huwa ni kuhakikisha hawa watoto wameshavuka barabara ipasavyo vile ninavyotakana kwa safe. Ikifika saa 2 nashika zile shughuli zangu za kawaida zile ambazo kulingana na enforcement zinafanya kufanya katika ile majukumu yangu ya county government of Taita Taveta, kuhakikisha pia mambo mengine pia nasonga mbele. Naanza part 2 nasemaga ni kuingia sokoni kuhakikisha watu sokoni wako salama. Part 3 ni stage general, kuangalia stage yetu vile iko. Hiyo ndio part yangu 3. Unapoona saa nyingine ile bango na inyanywaga hivi, unakuta mtu amefungua pikipiki. Na sisi unajua katika sheria ya traffic hata kama kusimamisha mtu lazima aone kwa mbali unamsimamisha. Sisi tunaja kumsimamishia, lakini unakuta anavuka. Sasa zile accidents zilikuwa zikitokea, I hope hata mwalimu mkuu tumekuwa tukishauriana kila wakati. Atakwambia kila wakati watoto walikuwa na gongo hapa. Hata maombi ya wazazi, maombi ya wanafunzi wakati unemvukisha anakuambia anko asante. Kama asubuhi kama ulivyoona kuna mwanafunzi amekuja akanisalimia. Uliona mwenyewe kuna wanafunzi kadha wengine wanakuja wanakaa kwa ubavu wako kwa sababu wanataka assistance. Sasa hawa wanafunzi wamepokea kwa njia nyingine positive sana. Wazazi pia ni watu wameappreciate. Nimekuwa nikifollow views zao ama ile comments zao kupitia mitandao, na wengine mnakutana nao nakwambia Kasenge ile kazi unatufanyia Mwenyezi Mungu akubariki. Mwalimu mkuu pia amekuwa, walimu wamekuwa kushukuru because zile accidents zilikuwa zimetokea hapa siku hizi hakuna. An hero indeed, and a great leader is one that begins with selfless acts. All right, now in Emusonga village, Shiewe Ward, Lurambi constituency on the outskirts of Kakamega town, women in collaboration with the youth, particularly students from various parts of Western Kenya, have united to launch an innovative project aimed at producing modern charcoal. This initiative seeks to conserve the environment and curb deforestation in the area.
The project is being implemented under the Women for Clean Energy program, where participants receive specialized training on how to create modern charcoal from sugarcane residues and used charcoal. Irene Nasimiyu, the chairperson of the Rekada Women Group, highlights that the project not only teaches women and youth how to conserve the environment, but also creates valuable self-employment opportunities, empowering the local community to thrive sustainably. Liza, je, akina mama ama jamii inaweza kuhifadhi vipi misitu yetu kupitia jikoni zao? Njia mojawapo ni ya kutengeneza makaa ya kisasa ambayo inasaidia kuhifadhi misitu zetu, kwa sababu hakutakuwa na kukata miti ovyo ovyo. Kwa hivyo hawa wanafunzi wameweza kuja hapa na shirika mbili tofauti ili waweze kujifunza, na wanawakilisha kaunti tofauti tofauti. Wakirudi kule pia nao wakianzisha mradi kama huu, wataweza pia kuhifadhi misitu katika maeneo yao. Tutatumia bagasse ambao unajulikana kama ule uchafu wa miwa ambao unapatikana katika mashirika ya kutengeneza sukari, inaitwa bagasse. Na tukitumia bagasse tutakuwa tunaangamiza kabisa swala la kukata miti. Sasa mwendo utakuwa ni kutumia bagasse na kutumia mixtures zingine ambazo tunatumia ili tuweze kukuja na charcoal briquettes. Lakini kwa sasa badala ya kuacha mazingira yetu yachafuke, tunatumia huu uchafu ambao unatupwa ovyo ovyo. Wajua, tumelelewa katika hali ambayo tunafahamu makaa ambayo tumeyazoea, process hii ya kuchoma makaa. Kwa hivyo kutoa yule mwanadamu akili ya kutumia makaa ya kitambo akuja atumie makaa mpya ya kisasa ya briquettes huwa ni ngumu sana. Changamoto nyingine ni wakati ambapo kuna msimu wa mvua. Briquettes inahitaji kukauka vizuri ndio ikaweze kufanya kazi. Hata sasa hivi ukitaka kutumia briquettes ni vizuri tunakuhimiza anika kidogo kwa jua ikauke ili ipate joto ili ukupika upate results mzuri. Kwa sababu ikaa kwa unyevunyevu pia inavuruta ubaridi. Kwa hivyo wakati mvua inakuwa kwa wingi unapata kwamba makaa yetu hayakauki kwa haraka, inachukua muda mrefu kukauka. We expect these women who are there and also the young youth to start opening up businesses to sustain themselves, because mimi naamini kwamba employment in Kenya haimaanishi kwamba wewe ukiwa university lazima uajiriwe. You can employ yourself. The women are the ones who are most in the cooking area. You know, they normally suffer the aspect of, because hiyo moshi yenye inatolewa, they suffer the aspect of respiratory disease. Then sasa kina mama na watoto most of the time hao ndio wako affected. Mwanamke akiwa empowered kwa community, hatutaona domestic violence kwa community yetu. Someone ati baba watoto hakuniacha sukari kwa hii nyumba. Sasa already nimekuleta project, nimekuempower. So utapata sukari. So utanunua mkate. Tunafahamu kule katika vijijini wazazi ama wale wana community wanatumia kuni, si ni ukweli? Na tunaelewa ile moshi ambayo inatokana na kuni kwa njia moja ama njia nyingine inasababisha madhara ya kiafya, si ni ukweli? Na kulingana na ufahamu wangu hizi charcoal briquettes hazina moshi, like unapozitumia hazina kule kutoa moshi. Sasa ninatumai kuwa itakuwa na impact kubwa katika community, katika kuhakikisha kuwa wanatumia makaa ambayo haitoi moshi na ambayo haiwezi dhuru afya yao. Well, it's called turning waste into wealth, and of course fueling the change with clean energy, as well as creating job opportunities in the grassroots. And that story right there wraps up today's edition of the Catholic Focus. Thank you for tuning in. I'm Sasha Elizabeth, and Eric Maluki has been with us in the sign language desk. Stay connected, stay informed, and let's continue to walk this journey of faith, hope, and renewal together. I appreciate all those who have made this bulletin successful, and until next time, God bless you and take care.